Hello subscriber, my dear students. Hope you are doing good in this pandemic. I have created this channel to discuss the various topics of commerce in a very precise way. Hope you learn from it. Let's start. Hello dear students and my dear subscribers. Today my topic of discussion is accounting and control of labor cost. Labor is the most important element in any form of business. As we know that rapid development of technology and invention of advanced machine has reduced the role of human resources in the modern business organization. However, their intervention cannot be eliminated from the manufacturing of service industry or any other manufacturing industry. Therefore, labor is one of the most critical element or component in any business organization. আমি জানো যে নতুন নতুন মেচিন অহাৰ পিছতো হিউমেন ৰিসোৰ্সক আমি এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰো আৰু যেটো কাৰণে কি হৈছে আমাৰ labor is the most important element in any manufacturing process. So আজি আমাৰ discussion will be start on labor. Now what is labor? So what is labor? Labor is the workforce which contribute towards completion of manufacturing process in an organization. যিকোনো অর্গানাইজেশনৰ manufacturing process যাক হেল্প কৰিবলৈ বা যোনটো কমপ্লিট কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ labor বুলি কওঁ. Labor also includes what? Human efforts, okay, for conversion of material into finished product. আমি এইটো গম পাওঁ যে any kind of organization or manufacturing industry আমি একবার raw material input করো তো এটো pipeline through producing various department at last to final product আমি কি use হয় human effort use হয় আৰু human effort কি করে what does human effort does does the various kind of jobs in the business that is known as labor. Most important point to be noted in case of labor is that labor is the most perishable commodity, okay, and such should be effectively utilized and immediately, okay, because here includes human efforts, okay, and most of which is identifiable as directly and indirectly, so it is termed as perishable. So ami eta ki koram labor can be identified into two parts. One is direct labor, another is indirect labor. Let us have a discussion on it. So we have direct labor. Direct labor is directly associated with a manufacturing process or his contribution is directly identifiable with a process or a product. Okay, we can directly identify the work he has done, okay, such as worker on a machine, shoemaker making shoes, etc. But indirect labor, his contribution of the labor cannot be associated with a particular manufacturing process or not identifiable with any particular product. Means আমি কি হয় ইয়াতে তার লেবার টু যে জি কাম করে that cannot be directly engage in some production. Suppose watchman হৈ গল, foreman হৈ গল, gardener হৈ গল, yes, they are indirect labor. Okay, direct labor যিকোনো production process তার contribution to আমি চাব পারি আৰু indirect labor means যে তার contribution আছে কিন্তু আমি এটো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় বা আমি তাক indirectly তেওঁলোকে contribute কৰে. Now the most important thing is that labor cost control is the most important factor. আমি সবচেয়ে important factor আজিৰ দিনত হৈ গল যে to control the labor. So we have to identify the labor cost control, okay, and necessary actions to be taken by various departments. Now which are the department they should take the respective parameters to control the labor cost. Okay, now regarding the labor cost control, or if we have to control the labor cost, it is said that without efficient and effective utilization of manpower resources, organization cannot achieve the goal of profit maximization by reducing in cost and improvement in quality of services. Ami কোনো কোম্পানির মেইন ইন্টেনশন is to earn profit or profit maximization. আমি খালি বস্তুৰ কোৱালিটি ইমপ্ৰুভ কৰি কোৱালিটিৰ কষ্ট ৰিডিউস কৰি আমি প্ৰফিট ম্যাক্সিমাইজেশন কৰিব নোৱাৰো উইদাউট উই হ্যাভ টু নিড হোৱাট এফিচিয়েন্ট এণ্ড ইফেক্টিভ হিউমেন ৰিসোৰ্স যোনে এই প্ৰসেসটোক আমাক টেক ওভাৰ কৰিব বা আমাক হেল্প কৰিব. উইট উইল হেল্প দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি ইজ দ্য লেবাৰ দ্যাট উইল ম্যাক্সিমাম কন্ট্ৰিবিউট টু দ্য গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ এনি অৰ্গেনাইজেশ্যন উইথ দ্য হেল্প অফ এফিচিয়েন্ট এণ্ড ইফেক্টিভ থ্ৰু এফিচিয়েন্ট এণ্ড ইফেক্টিভ
utilization of their resources. Okay, now generally there are 5 departments, okay, that will established by an organization to control cost. The 5টা department normally establish করে যে কোনো business organization to control the cost. The first department for control of cost is personnel department. So let us discuss what is personnel department. So the first department is personnel department. Personnel department is responsible for hiring the right person at right place at right time. Okay, তেওঁলোকে কি কৰে মানুহ পারফেক্ট মানুহ যোন ডিপার্টমেন্টত এফিশিয়েন্টলি কাম কৰিব তেওঁলোকক প্ৰথমে সিলেক্ট কৰে. ওকে, দ্য ৰোল অফ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ নট অনলি হায়াৰিং, মানে তেওঁলোকৰ খালি কথা হায়াৰিং বুলি নহয় যে মানুহ দিব লাগে হায়াৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ আৰু এটা কাম আছে কি কৰে তেওঁলোকে ট্ৰেইন দেম বিফোৰ সেন্ডিং টু দ্য ৱৰ্ক প্লেচ. ওকে, these people, this department, they select the person and what they do, they train them, okay, before sending them to the workplace. And most importantly, when new worker is employed, whenever a new worker is employed, the personnel department send notification to various department regarding his compensation also. Again, personnel department maintains an important record. What record? They receive the requisition form. What requisition? Yes, it is seen that whenever new workforce is required from the following departments, they send that they required huge amount or whatever amount of workforce. So here personnel department receive the requisition from the concerned department about the need of the workforce, and once the workforce is received by this personnel department, they allow the labor to that department. And most importantly, if required number of employees not available in the organization, then the steps is taken to recruit more and more employees so that the recruitment can be done. তার মানে কথাটো এনেকুৱা দেখা গৈছে পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে. তেওঁলোকে ৰাইট মানুহ ৰাইট প্লেচ এট ৰাইট টাইম তেওঁলোকে পঠায়. মানুহটো ডাইৰেক্টলি পঠাই নিদিয়ে, তেওঁলোকে কি কৰে সেই মানুহটোক ট্ৰেইন কৰে সেই কামটো কৰিব পৰাকৈ. তাৰপিছত এই মানুহজন যে কাম কৰিব তাৰ পে'মেণ্ট কথাও সিহঁতে ডিছকাছ তেওঁলোকে শ্বৰ্ট আউট কৰি দিয়ে. তাৰপিছতে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যেতিয়া মানুহ দৰকাৰ হয় প্ৰথমে পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ পঠায়, ৰিকুইজিশ্যন পঠায়. পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট কি কৰে সেই ৰিকুইজিশ্যনকেইটা চেক কৰি তেওঁলোকৰ কিমান লেবাৰ আছে সেইটো চেক কৰি তেওঁলোকক ডিপাৰ্টমেণ্টত কি পঠায় মানুহকেইটা পঠায়. তাৰপিছতে যদি মানুহ কম হয় এই পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টে নতুনকৈ মানুহ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰে. অ'কে, so the next department is the engineering department. This department control over the production department by use of various method of process. Okay, and this department plans and conduct the various studies to provide safe and efficient working conditions. তার মানে এইটো ডিপার্টমেন্ট কি কৰে আমার কি কি কাম দরকার বা আমি কি কাম কৰিলে আমার ইফেক্টিভ প্রোডাকশন হব তেওঁলোকে এই ডিপার্টমেন্টটো হেতু স্টাডি কৰে. Engineering department. Under engineering department we have number 1 work study. Now what is work study? Work study is an analytical study of job operation with object of determining the exact operation to be performed and measuring the work content of the job. The main meaning is that it is concerned with the analysis of the work methods and the equipment to be used in performing a job. Okay, so this department under work study prepare a work design so that optimum work method and standard work can be done. কথাটা বুঝি পাইছা না? ইয়াতে কি হয় এনালাইসিস কৰে কি ওয়ার্কিং মেথড কৰিলে আমাৰ এফিচিয়েন্সি হ'ব আৰু আমাৰ কাম কেইটা বহুত স্ট্যান্ডার্ড হ'ব. দিস ইজ ডান আন্ডার ওয়ার্ক স্টাডি. নেক্সট ওয়ান ইজ the next department is time study. This department they study the time actually taken or they help this department study whether it is determining the standard of time for an operation on the basis of observation of ongoing operations. This department under engineering they study the control time, labor time and cost to run the operation smoothly. ইয়াতে কি কৈছে তাৰ মানে যেতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনত কিবা কাম হয় ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট আগতীয়াকৈ গম পায় যে এই টাইম এই কামটো কমপ্লিট কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে. দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট দে know that to complete this work they require this much time, and through time study they determine the amount of time that is required to complete the job.
or the operations. Now what will happen if the time study is maintained? Then labor time can be also saved, and the cost can be also been saved, which will result in a smooth running of the business. Next one is job analysis. Job analysis is concerned with preparation of job description. Now what is job description? This is the study to perform this is a skills to perform a particular job smoothly or efficiently, and evaluation is done to analyze the worth of particular job, whether the job is useful to the organization or not. Okay, so engineering department uses this work study, time study, and job evaluation. So next department we have the timekeeping department. So the next department we have the timekeeping department. This department main function is that they keep the record, accurately keep the record of time spent by each worker in the workplace. আৰু যি কিমান সময় তেওঁলোকে স্পেন্ড কৰে এটা প্ৰডাক্ট বা কিবা যদি আমি বনাই থাকো ওয়ার্ক প্লেসত কিমান সময় তেওঁলোকে স্পেন্ড কৰে, and this record is forwarded to the paymaster department for compensation. মানে তেওঁলোকৰ কাম অনুযায়ী তেওঁলোকক পেমেন্ট কৰা হয় আৰু এইটো কি কৰে টাইম কিপিং ডিপাৰ্টমেন্টে ফৰৱাৰ্ড কৰে. Now what is the next one? Next one is payroll department. This department is concerned with compensation of the worker. তেওঁলোকে timekeeping department বা various department পৰা তেওঁলোকে report to আনি তেওঁলোকে কি দিয়ে salary বা compensation to provide কৰে. And the last department we have is the costing department. Now costing department is the final destination of all type of cost related to labor. Maybe direct cost, maybe indirect cost. Okay, aru sabse most importantly, this cost department they collect, analyze, present and report the reflect the true picture. মানে আমার যিমান লেবার কষ্টৰ যি ডাটাৰ যি কষ্ট য'ত হৈ আছে বা ডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্ট লেভেল তেওঁলোকে কি কৰে ট্ৰু পিকচাৰটো কি কৰে প্ৰডিউস কৰে, কাৰ আগত প্ৰডিউস কৰে মেনেজমেন্টৰ আগত প্ৰডিউস কৰে, so that management can take a good decision. So this is all about today's topic about labor cost. Hope you like my video. Thank you. Tomorrow I'll be back with another video. Stay safe, be connected.